Sky Cable TV Kenya, beyond the real. Energy is reinventing itself. That is why Total is transforming and becoming Total Energies. Jemo kuget Go TV ilikuwa decision moja fiti sana kwa life yake. Usitake jua kuget machuo mtimam za kucheki futa ilikuwa ngori kuruka na zilidai mam kwanja. Alafu ikajipa. Jemo akawa discovery moja bigi. Siku hizi zinamshika mtaani akicheza pro na home ground advantage. Get home ground advantage ukijishikia decoder ya Go TV kwa bei nafuu ya 1,299 bob plus 1 month Go TV plus. Enjoy the world's biggest leagues na cup competitions free futa season. Go TV, love it. Je, unahitaji manukato mazuri ya kunukia yanayodumu siku nzima? Downy Perfume ni manukato yanayodumu kwa nguo zangu siku nzima. Wengine wakiongeza manukato yanayofifia kwa muda mchache zaidi, Downy Perfume hubaki kwa nguo zangu zaidi ya manukato ya gharama. Hivyo mimi inabaki kunukia kwa nyakati ambazo ni muhimu. Kwa matumizi ya Downy, jaribu leo kwa shilingi 15 tu. Kihokate ni watithie thayo mwirori wakwa wa Sky Cable TV na haria hothe ugithire kumatha ni wakiyamukira kanyamu na wakeinuka muko wi muibaibu hanini ngai kunyitwo geni hari mutaburuko witu wa mohoro ma Sky Cable TV Thaa imwe cia hwaini nigetha ngumenyithie riboti na mohoro maria twatinda tugikumathira muthenya mugima nie ngugutaburukirie njitagwo Wanjiku wa Njau. Mutongoria wa bururi Uhuru Muigai Kenyatta muthenya wa umuthi na egucerete bururi turigainie wa Tanzania kuria ekuhumbite riri igongona ria 30 ria kuma riria mamukire wiyathi wao. Igongona ria kuririkana aria marateire mioyo yao rũĩ-inĩ rwa Njau nĩ rũtabanirio ũmũthĩ kanitha-inĩ wa Katoleki wa St Joseph mwena wa Mwingi.
Margaret Kobia uria ni murugamiriri wa ruhonge rwa ayuthi guku bururi-ini ni aranĩire ati thirikari ni yambikite tabarĩra ya kuheana mbeca kuri aria maragumirwo ni maruru ma maragu guothe bururi-ini. Offtake, water tracking, digging and repair of boreholes to caution and improve the livelihood of over 2.5 million Kenyans affected by the drought in 23 ASAL counties. In the month of October and November, the government has distributed about 90,000 bags of rice and 49,000 bags of beans and purchased around 8,000 hens of cattle for farmers for the ongoing commercial livestock offtake. In the current outlook from National Drought and Management Authority and the Kenya Meteorological Department indicate that the drought situation is expected to persist and the rainfall will be depressed. Yesterday, the Cabinet Secretary of Defense and the Cabinet Secretary of Public Service witnessed the signing of a project agreement between the Kenya Meat Commission and the Kenya Red Cross Society for implementation of the drought slaughter program. The program targets the 23 ASAL counties and it entails purchase and slaughter of about 76,000 livestock considered either weak and then for distribution as relief food to of about 766,000 households. The Kenya Red Cross Society, using its structures and a network of community-based volunteers, will assist in registration of targeted families and the timely payment of farmers and distribution of the relief meat. The program is expected to increase the purchasing power of the household of these communities and reduce the resource-based conflict in affected counties. I'm also pleased to announce the implementation of a policy shift of food distribution to cash transfer. So I'm pleased to announce that we have this morning launched an emergency relief cash transfer program in fulfillment of the government commitment to shift from food distribution to cash transfer. The cash transfer will be distributed through Safaricom M-Pesa platform to the identified and registered beneficiaries of 23 arid and semi-arid lands counties. The identification and the registration of the affected persons was spearheaded by the county steering groups and the leadership of the county commissioners, the relief committees, and the Red Cross Society. The identification and the criteria used indicated that households that have elderly persons, households with sick and severely disabled persons, malnourished children, single parents or child-headed households, and at the same igongona-inĩ rĩa kũrũa na ungumania rĩrĩa rĩtabanirio mũthĩ wa ũmũthĩ mwena wa Mombasa, Nurdin Haji nĩ athing'ĩrĩirie a Kenya othe gwĩtĩkĩra kũnyitanĩra haro-inĩ ĩno ya kũrũa na ungumania nĩguo gũtigĩrĩra atĩ ciana citũ citinatũũra bũrũri wĩna ungumania. Hatuwezi kufaulu dhidi ya vita ufisadi bila kupata usaidizi na nguvu kutoka wananchi. Kwa hivyo nafikiria leo hii azimio letu ni kujaribu kuwaleta Wakenya ndani na kuwafahamisha na kuwasisitiza kwamba vita hii tutashinda tu iwapo wao pia watachukua jukumu lao kupigana dhidi ya ufisadi, na kwamba sisi kama taasisi 3, 4, 5 hivi hatuwezi peke yetu kudhibiti ufisadi bila usaidizi wao.
haijafahamika vizuri, ya kwamba mambo mengine wananchi wataona ni kushindana na kupigana, lakini kwa hakika ni hali katiba ilivyotengenezwa na ilivyowekwa, ya kwamba si lazima kila mara taasisi zote kukubaliana. Manake zikiwa zitakubaliana kwa kila mara, basi itakuwa haki haifanywi, na tuseme itakuwa sasa hii ni mambo ya dictatorship. Kwa hivyo kwa demokrasi kutofautiana, na kwa sheria kutofautiana, kwa kutafsiri sheria si jambo lipya, na wala si jambo ambalo wananchi wanafaa kushtuka ama kubabaika nayo. Ni hali ya kazi, na ndio imarisha zaidi uwezo wa taasisi taasisi tofauti kuweza kufanya jukumu lao na kazi yao ipasavyo. Taasisi hizi ni taasisi ambazo huwa zinafanya kazi yani independently of each other, na maoni yatatofautiana, na faili ilipoletwa, sisi kama ofisi ya ODPP tulisema kwamba itakuwa bora zaidi wale wanaosimamia upelelezi waangalie pale kadha wa kadha, na walete ushahidi zaidi ya kutuweza sisi wanaosimamia mashtaka kuweza kuleta ushahidi kotini kuonesha kwamba zile pesa zilizopoteza ziko pahali fulani na tumeweza kuzipata na tutaziregesha kwa wananchi. Tukaona kwamba kuendelea na mambo vile ilivyokuwa dasturi mbeleni haiwezekani, na kwamba lazima tubadilishe na tuhakikisha kwamba pesa za wananchi zinaregeshwa, na tunaweza kuonesha ni pesa ngapi na ni nani na ziko wapi na ni namna gani tutaweza kuwaregeshea Wakenya. Kwa hivyo hiyo itachukua muda kidogo, manake imeleta tuseme imeinvolve nchi zingine kama China na nchi zingine ambazo wameweza kuleta hizo kama ni masks na madawa kadha wa kadha, na itabidi wanaosimamia upelelezi kama EACC waende nchi kama hizo waombe ruhusa kuweza kuangalia, kufungua vitabu kule na kuleta hiyo ushahidi hapa, na itachukua muda, manake nchi nyingine huwa kuna dasturi na kuna mipangilio fulani ambazo paka zitimizwe kabla ushahidi hiyo kupewa. Aikari kuma kaunti ya Kwale ni makaire thirikari oro hamwe na ruhonge rwa urigiti guku bururi-ini gwitikira NHIF kurugamirira ndwari cia ihinda iraya niguo kumanyihanyihiria murigo wa mbeca uria ukaga na ndwari. Ningependelea sana kama serikali yetu ingeweza kutilia maanani kwa magonjwa ambayo yanahitaji msaada mkubwa sana wa kifedha, na iweze kuruhusu NHIF kusimamia mambo kama hayo. Ambia serikali kwamba waweze kusaidia watu wenye wana shida nyingi kama za huyu, maana hii shida huyu kijana ni ya maini na ina matatizo, na upande wa NHIF ndipo hasaidiki, anayo lakini haiwezi kumsaidia hata kidogo. Maini yake imeharibika yote, ambayo inahitaji transplant. Daktari wanasema apelekwe India, yenye inahitajika shilingi milioni 8. Chochote nilikuwa nacho niliuza chote, hata sehemu yangu kule nyumbani iliwezwa kuuzwa. Ayuthi ni moretie thirikari kunyitithania kigina kia atumia na ayuthi hamwe niguo kuhotithia ayuthi kwamukira kigina kiu hatari na. The amalgamation process of these affirmative action funds, as recommended by the task force, ran into legal hurdles that effectively stopped the operationalization of the proposed fund, and the Biashara Kenya Fund bill never made it to the floor of Parliament for enactment into law. In the current budget, the government allocated
454 million to Youth Enterprise Fund, which is hardly enough to cater for the fund's yearly operations budget and the dispensing of the much-needed loans to the many vulnerable youths who require cash injections to power the entrepreneurial spirit. The president did say that we lose 2 billion shillings a day. Why are we allowing that? Then the money that has been allocated to the youth is such, like she said, it's really a drop in the ocean. So we demand that this be relooked into and that more funds are allocated to the youth. We admit there is that challenge that is beyond, and it's even a global challenge. And we've been very keen on ensuring that the affirmative funds are efficient, and that's why we came up with the initiative of coming up with the Biashara Fund, which we are going to go back to the drawing board to see which areas do we need to realign. And in terms of the conversations we had today, we are very keen on also picking up some of the recommendations that they have made that may make us put us over the hump on this matter. Na kumana ripoti ya mwirori wako wa Sky Cable TV tukwamba gwikiria o hanini tumukire ndumiriri igire ithatu cia wonjoria ni turacokereria. The 2022 FIFA World Cup is just 1 year away from bringing you moments that make history. Don't miss a second of the action. With all 64 games broadcast live on SuperSport in crystal clear picture, complete with world-class audio. You'll have home ground advantage for every goal, penalty, card, and victory. Stay connected to the only broadcaster that brings you every game live. Can you believe that? Go TV, love it. In the night, I saw you, but it's different this time. In my mind, I call you, 'cause I want you by my side. Nigatho mwirori wakwa ni guthie na mbere na gutwirorera na ngakunyita ugeni o ringi nigetha tuthie na mbere gukumenyithia mohoro maria twatinde tugikuhariria muthenya wa umuthi tuhiuke nginya kaunti-ini ya Turkana na riboti iyo ikuga ikari kuma kaunti ya Turkana o mwaka ni matafanagia igongona ria Tobungulore riria itanya riario ni kunyitithania na kuhujia urumwe wa aikari mwena ucio. Mbio ya marathon ni third edition na sisi kama county tumejiandaa vilivyo kama vile mmeona. Imekuwa ni mbio ambayo imefana na wanariadha kutoka sehemu mbalimbali ya Kenya na hata outside Kenya wamewahi kufika mahali hapa. Tamasha hii ya Tobongulore tumekuwa tukitumia kuweza kuhamasisha wakimbiaji hasa katika sehemu mbalimbali ya Kenya na pia nje waweze kudumisha amani. Kwa mfano, our theme this year is celebration for peace, culture, cohesion and development. That means tunatumia tamasha hii kuweza kuleta wanariadha kutoka sehemu zetu mbalimbali, sehemu za Uganda, sehemu za Ethiopia,
sehemu za counties ambazo tunapakana nazo, ili watakapokuja hapa tuweze kushirikiana. Mbio imefana sana. Siku ya leo ikiwa ni third edition in Tobonglore, I'm very much happy. This thing has contributed a lot to us, since our athletes, local athletes, are interacting with the other athletes from other counties. In fact, it has developed interest from them. They have now loved about athletes. If possible, we urge other partners to support our local athletes so that they can create an academy for them. They get exposed. I'm happy with the Rift Valley because they normally compete with us. We participate in the Rift Valley region champions. So today it has been a good day for us and happy for it. Arimu kuma shukuru wa University wa Pwani nimokete hamwe na gutetia itua ria TSC riria maraugi makienda mathomo mao magomanio hamwe na kwa guo nimegwikinye igoti-ini. Power! Comrades, power! Power! Comrades, stand with the teachers! The entire student education in Kenyan University are opposed to the introduction of TPD program. Education students and those who have graduated not yet in employment are in contrary opinion on the rollout TPD program, and its current form should be stopped with immediate effect. The Commission violated Article 10 of the Constitution 2010 and the Statutory Instrument Act 2013, which makes it mandatory for consultation to be undertaken before TSC makings. We have been given help by the government, but you will find it that after you have graduated, you have to pay back that money. And some of us, we come from a very humble background, which even when you get employment, you have now to start working on your background. You have now to start working on paying your help, which will be really tough for us, even if the government will be giving us another loan when we enroll for that, the 2-year course which they are talking about. Maafitha a borithi kuma mwena wa mbere ni mahithukirie bangi nyumba-ini ya mundurume umwe uria urekoirwo gukorwo ari mujeshi indi no arethanwo nake itanya-ini ria kuhikia uhuthiri wa dawa cia kurebia wothe bururi-ini. Tulipata habari ya kwamba iko muuzaji bangi sugu ambaye amekomboa nyumba pale. Polisi na administration officers waliweza kufahamia hiyo nyumba, na kwa kweli walipata mwenyewe, lakini aliweza kutoroka kabla polisi hawajaingia. Wakati aliona polisi, tumeingia kwa nyumba, tumepata bangi ambayo kilo ikipimwa ni kilo 24, ambayo iko na karibu street value ya nusu milioni. Na wakati tumepekua kwa nyumba, tumepata huyu mtu ako na makesi zingine 2 ambazo ziko pending kotini, na amewachiliwa na bondi ya dhamana ya bondi ya 50,000. Ako nje, ametoroka, ni mtu tumejua na tutamsaka mpaka apatikane. Na natoa tahadhari kwa wale wengine wale wanauza bangi hapa sokoni ya Giltiri. Tumepata habari ya kwamba wanauzia nyuma ya soko, na tunawafuata, tunawakamata wote wapeleke kotini. Ni kweli hata wananchi wametupa habari kama ya leo vile wametupa habari, wametuambia bangi wanasema inatoka Embu. Hata huyu mtu ni kama akai hapa. Ukiona mahali hiyo nyumba iko, hakuna mtu analala pale, ni nyumba iko kichakani, alali pale. Ameingia leo na pikipiki, ndio tukapashwa habari. Na tumepata pikipiki 3 hapo ambazo tunadhani zinatumika kwa kusafirisha hii bangi. Ya kwanza ile ilikuja na bangi leo, tuliipata ikiwa imesimama pale pale. Tumepata iko bond yake ile cash bail ile ametoka nayo kotini, tuko nayo. Tuko na inaitwa nini? Pingu ya polisi. Hatujui ametoa wapi, lakini tuwezi kusema ni ya polisi. Zile zinatumika kama ile inatumika na polisi, hatujui ametoa wapi.
kuko na zile vifaa ya kufunga bangi tuko nazo hapo, na visu. Ni mtu hatari. Nasikia hata wakati ile alishikwa na askari, alipigana na askari sana. Tumepata iko stakabadhi na vitambulisho zake, tunaona amewahi kutibiwa kwa hospitali ya kama alikuwa mwanajeshi. Hatuna uhakika, lakini tutachunguza tujue kama ni ukweli alikuwa mwanajeshi. Tuko na kitambulisho inaonekana yeye alikuwa mwanajeshi, hata kichwa chake inaonekana kama si kichwa hayuko sawa sawa. Tano kuma mwena wa Narok ni maiketio ngono magikuruhanio na njuragano ya afitha umwe kuma mwena ucio. Komishona wa mwena ucio akiuga ni egutigirira ati uthuthuria ni wekwo na kuhithurio ni kii kiracungiriirio njuragano iyo. Kana kwamba raia wanaweza kuua askari. Wanapiga askari paka wamembonda kichwa, ambapo ni jambo ambalo ni la huzuni sana. Raia akipata askari akiwa labda amelewa ama amekosana naye ama amefanyia kitu ambaye si kumfurahisha, ni muhimu akuje kwa authority atuambie sisi wenyewe. Mimi niko hapa sub county police commander yako, hata OCS. Unakuja na complain, unasema huyu askari amenifanyia kitu kibaya namna hii, si ati kumuua. Na kumana rifoti iyo kuma mwena wa Narok ni hoto gukorwo tugikirira gaturumo mutamburuko witu wa mohoro Sky Cable TV Thaa imwe cia hwaini. Ngai gucokeria ngatho we mwirori wakwa ni guthii na mbere na gutwirorera. Wenda kwaraniria na ithui no waranirie na nie nenda-ini ciakwa cia ukinyeria ndetagwo Wanjiku wa Njau na guku turi ni ta Sky Cable TV Kenya. Ngai kwendithiria utuko mwega, nie ngugutamburukagiria njitagwo Wanjiku wa Njau.